Do not defeat your commander. This battle will never reach its conclusion. Genau, Fletch ist gefallen. Das war... Please! No! If only I had done more to stop her from fighting. Genau, zeig dich, Randolph! Wenn das seine Schwester war. Elias möchte ich. Weil wir sollten ihn vielleicht in Ruhe lassen, weil er gehört ja normalerweise zu den... Egal. Egal. Normalerweise gehört er zu der... Oder einfach, wir lassen nicht einfach in Ruhe, wer es sagt. Oder auch nicht. Weil er lässt mich nicht in Ruhe. Aber wir müssen sowieso Dimitri beschützen, also. Muss ich Elias besiegen. Was ich gerade getan habe. Nee, noch nicht ganz. Oh, jetzt aber. I'd better not take any more chances. I shall retreat for now. So. Randolph ist da. Der Bleiche Dämon ist da. Ja, ich möchte dem eigentlich nicht begegnen. Kann ich nicht hier oben rum? Aber hier kann ich, glaube ich, nicht durch. Ja, ich möchte ungern zum Bleichen Dämon gehen. Bist du gerade beim Bleichen Dämon, Alter? Der hat die Tore geöffnet und zu Ziel. Dann besiegt er. Alter, wir müssen ihn besiegen. Alter, dann, ja gut, dann würde ich sagen, let's go. Wenn wir TCR besiegen müssen, dann ist das halt. Wir haben die Macht, also würde ich sagen, Irvel, gib mir deine Macht, damit wir Sotis als auch TCR besiegen können. Wenn das wirklich der Auftraggebende ist, dass wir TCR besiegen müssen, ist egal, wer ihr seid. Ich werde keinen Schritt weitergehen. Alter, du kämpfst für das falsche Reich, Kollege. Oh, TCR. Tja, dann weißt du mal, das zu schätzen hoffentlich. Ich kenne mich mittlerweile nämlich aus mit dem Spiel. Das war's. Der Bleiche Dämon wurde besiegt. Er wurde besiegt. I can still win this. No, not again. I have to get out of here. Er hat sich nur zurückgezogen. Should we not give chase? Nein, lass ihn gehen. Report from Lord Rodrigue, Your Majesty. Enemy reinforcements are approaching our base. That's not good, but we can't afford to let up now. Indeed. Let's begin. I will. Felix and I will go. That will be more efficient than dividing our entire army. The demon has fled. In that case, I have no choice but to engage. Ja, dann mach die Tür auf. Darauf warte ich ja nur die ganze Zeit. Dass du mir die Tür öffnest, damit ich dich zu deiner Schwester schicken kann.
Ich konnte... Gab nicht den Punkt, dass ich sie irgendwie, dass ich Fetch irgendwie nur rekrutieren kann. Gab's halt nicht. Du bist aber schwach, Kerl. So, bitteschön. Ich schick dich zu deiner Schwester. Felix, forgive me. Ey, ihr könnt euch im Jenseits wiedersehen, bitteschön. Okay, Randolph konnte nicht rekrutieren. Mir egal. Randolph ist gefallen. Das war's aber wahrscheinlich nicht. Ja, das war's nicht. I leave to take care of one backup squad and come back to this? What a mess. Alter, Jeralt will sich uns in den Weg stellen. Alter, besiege Jeralt. Ja, deinen Sohn haben wir ja quasi schon platt gemacht. Gut geht's der. Ja, Jeralt ist aber auch. Stronger folks than you have tried and failed to claim the Blade Breaker's head. Jetzt will Jeralt aufs Maul quasi. Dann geben wir ihm aufs Maul. So, Kollege. Wir haben quasi sehr komplett zerstört und jetzt stellt sich sein Vater uns in den Weg. So. Mein Gott. Es ist auch schon spät, irgendwie 1:30 oder so. Nachts. Nachmittags. Wir haben ihn getötet. It looks like you finally beat me. Jo, das war schon echt heftig. About time my luck ran out. Guess I'm overdue. The rest is up to you, kid. I defeated the Blade Breaker. I can't believe it. Das ist doch nice, oder nicht? You should be more careful, Felix. What do you know of caution? I guess this is it then. So it would seem. Your Majesty! It's good to see you safe. Ah, and you, Rodrigue. Well, Felix, I trust you've been keeping a watchful eye on him. I'm afraid there's no watching out for my recklessness. Now you admit it. We need you in one piece. See that, Lambert? Just like when we were their age. You were there every step of the way. All right. The others are waiting. We wouldn't want them to worry about... You'll pay for this! The steadfast and the vigorous. You would offer them as tribute? Again. You resist me? No! Not exactly the way I thought I'd meet my end, but I can only hope that I served you well. Don't say that. We'll get you help. Protect them, Felix. His Majesty and the kingdom. I swear that I will. Lambert, Glenn, forgive me.
Jeralt's gone? No. This is all my fault. I let them walk all over me. I left him unprotected. I'm sorry, Captain. I'm so sorry. It is what it is. Mercenaries live short lives. It did not have to be like this. Had you not scorned my strength, your father would yet live. The captain was a true titan among men. I can't believe he's gone. There is a way to solve this woe. Just grant to me your worldly flesh, and vengeance shall be yours. We must now send the whelp that killed your father to an early grave. Do you mind taking command for a while, Eloise? There's something I need to do. Well, yes, of course, but surely I can aid you. No, this task is mine alone. Very well. But don't you dare get yourself killed. Hätte Lord Rodrigue einfach mal nicht umgebracht. This is the reality of war. We always knew days like today would come. More than anything, I'm worried about how Felix and Dimitri must be feeling right now. Where's Dimitri and Felix? They are still talking with the other lords about where we go from here. Rodrigue's death has left some massive shoes to fill. Rodrigue devoted every second of his life to the kingdom, even after he stepped down as a duke. There are always plenty of pieces to pick up when you lose someone like that. Listen, this is all my fault. If only I'd figured out what they were up to sooner. I know you won't listen if I tell you you're wrong, so let me just say this. Nothing you do will bring back the dead. And that includes blaming yourself for what happened. Yeah, you're right. Come on, it's getting late. I think we could all use a nice dinner and a good night's rest right now. I get that they're trying to make me feel better, but I still can't help but blame myself. I'm sorry, Arval. You were right. All this stuff about avoiding the Ashen Demon, you knew from the beginning it wasn't gonna happen. What's done is done, and in the end, you've lost someone quite dear to you. A sad turn of events, yes, but you can't wallow in it. No matter how much it may hurt now, this pain will make you stronger. I'm sure of it. I hope you're right. And I guess it's worth remembering there are people much more affected by this than I am. Not much choice now but to toughen up. And one of these days, defeat the Ashen Demon. Tja, ich wollte den Bleichen Dämon eigentlich meiden, aber ich musste ihn besiegen, also... Da ich jetzt sogar tatsächlich auch Rang S gekriegt habe, war tatsächlich jetzt Rang abzuwarten. Dass Lord Rodrigue jetzt natürlich gestorben ist, ist natürlich blöd. Klar, es ist so gesehen Ausgleich, aber es musste jetzt nicht sein, dass Lord Rodrigue sterben musste. Weil, klar, Jeralt ist jetzt gestorben, weil wir ihn besiegt haben. Lord Rodrigue musste eigentlich nicht sterben, aber ist leider gestorben. Vielleicht ist das auch von der Story so her. Aber wer ist denn damals noch gestorben? Die Rea wurde ja von der Kaiserin damals ja quasi gefangen genommen. Und vor allen Dingen ist damals ja Jeralt ich sag jetzt mal, meinen Armen gestorben quasi. Beziehungsweise wir wurden ja quasi von irgendjemandem angegriffen und Jeralt, ja, hat sich quasi, glaube ich, vor uns geworfen oder so. Wir hatten damals auch noch nicht die Kraft mit also wir waren damals mit Zote noch nicht, ja, vereint. Yeah, not bad.
Alter, wir haben Asura gemeistert. This'll help me break new boundaries. Ah, die Schöpfung. I'll be able to help even more now. I'm a better man now than I was 5 minutes ago. How can I best Vor use 5 this Minuten? power? Was? Jetzt bin ich ein besserer Mann als noch vor 5 Minuten. Das ist ein Schwachsinn, ey. Alter, wir haben den Bogen gekriegt. Das ist nicht eine legendäre Waffe. Eine auf Laminwappen abgestimmte heilige Waffe erhöht die Heileffekte, wenn ihr Nutzer das entsprechende Wappen dreht. Ist das nicht eine Waffe von Dingens? Die wäre was für Felix, aber für Ash, aber... Ich bin ja beeindruckt, dass wir hier auch tatsächlich B-Waffen endlich mal kriegen, weil dann könnten wir tatsächlich auch mal meine Leute damit vernünftig ausrüsten. Wir wollen jetzt mal gucken, ob wir vielleicht auch B-Schwerter haben. Und mal so andere Klamotten auch mal. Ja, weiter geht's mit der Story. What are you doing up at this hour? You should head back to your tent. We have an early start tomorrow. I could say the same to you. I know you're busy and all, but you need rest. As pitiful as it may sound, burying myself in work is the only way I can find peace in times such as these. The moment I close my eyes, I'm greeted by nothing but thoughts of Rodrigue. Dimitri, I'm sorry. It was all my fault. You needn't blame yourself. Felix and I were right there. We could do little more than watch while his life was taken from him. And of course, we never would have found ourselves in such a position had my judgment been better. Still, defeating the Ashen Demon has always been my responsibility. I was a fool to think we could settle things without fighting them, and Rodrigue lost his life to that foolishness. But I won't make the same mistake again. I will defeat the Ashen Demon. Mark my words. That fiend is my enemy too, and everyone else feels the same. Wasn't it you who taught me not to bear all my burdens alone? Now go get some sleep. I'm sure you're tired. Right. Thanks, Dimitri. You should know I don't take kindly to eavesdropping, Felix. I should have kept quiet. You know, such talk would kill our morale if our soldiers caught wind of it. Thankfully, it is a secret to all, save prowlers like you. I'm just here to check you're not making things worse. How much worse could it get? My poor leadership sent Rodrigue to his death. He never intended to sacrifice his life like that. You're as thick as ever. Yes, I'm sure my father regretted dying in such a way. But not because he wasn't ready to go. If anything, he was already looking for a fitting place to die. His one regret would be never getting to see the new Fargus, his beloved king, created. Which is why I'll be taking his place by your side. You need to win this war. Not just for today's kingdom, but for tomorrow's. Only then will his dream finally come true. Felix. It's funny. The two of us staring at the stars on a cold night like tonight brings back memories. You mean when we got snowed in on the mountains? I remember it well. I thought that evening would be our last. Until Rodrigue and Glenn found us huddled together amidst the frost, that is. Worst scolding I ever got. Well, I doubt they begrudge us a few tears tonight, at least. No. I imagine not.
I pray for your safety in the coming battle, Your Majesty. And you can rest easy. We will cover the Western Front in your absence. I don't know what I've done to deserve such reliable knights in my service, but I thank you all the same. The monastery will be ours. I swear it. Now then, let us all live to see the sun rise on Fargus another day. Yes, Your Majesty. Guess this is it. The final push. Indeed. And with Leicester and the Church involved, this will undoubtedly be our largest battle since this very war began. By now, we're well acquainted with what Adrestia is capable of. Yet, it's difficult to predict what we'll be up against. All we can do now is take up arms to fight, survive, and ultimately carve our way to victory. Every one of our battles so far has been important, yes. But this one seems almost overwhelmingly so, especially considering how far we have come to get here. But at the same time, it all feels like it's happened so quick. I mean, I can remember the Empire declaring war on the Church as if it were yesterday. If you don't mind me asking, Your Majesty, say we do get the monastery back. What happens then? We push forward to Enbar, of course. After that, I can't say. But there's no sense speaking of such matters now. We must focus on the task at hand. We are ever by your side, Your Majesty, no matter what comes next. All of us have chosen this path, and we will stand by it. Come on, everyone. We've got to get to ALL before the enemy catches on to us. Ja, und damit beende ich erstmal meine Aufnahmesession, weil wir haben nämlich wirklich schon 1:30 jetzt und wir können mal kurz noch einen kleinen Cliffhanger da reingucken, damit wir wirklich auf die 3,5 Stunden kommen. Also, let's go, der Hase. Schmerzhafte Begegnung. Clash of Torment. Clash of Torment, The Kingdom, Alliance, and Church of Seros join hands, laying bare their true aim, forcing the Empire to split their army between the Eastern and Western fronts. Their united armies gather their elite soldiers in the Valley of Torment and begin the march to reclaim Garreg Mach. However, the Empire will not sit idly by and let them take it. Mit was? Wir müssen jetzt erstmal da kämpfen? Nice of you to swing by, Dimitri. Looks like we're all here then. Also es geht jetzt darum, dass wir erstmal da kämpfen. Das ist quasi dann dieses Kapitel. Und im nächsten Kapitel dann, also sprich Kapitel 14, versuchen wir uns dann irgendwie nach Garreg Mach dann zu schlagen. Und dann gehen wir nach Enbar in Kapitel 15, beziehungsweise Kapitel 17 ist ja so, also ich weiß, dass es 17 Kapitel gibt, deswegen, also, oder wir machen jetzt 2 Kapitel, damit wir irgendwie dann bei Garreg Mach ankommen, dann in Kapitel 15 holen wir uns dann Garreg Mach, in Kapitel 16 machen wir uns auf nach Enbar und in Kapitel 17 stürzen wir nicht mal Edelgard, sondern ihren Vater oder wer auch immer das für ein Fatzke ist, ey. Naja, meine lieben Freunde, ich bedanke mich recht herzlich fürs Dabeisein und fürs Anschauen. Ich sage gute Nacht, bis morgen früh, bis dann, haut rein, liebe Freunde. Euer TCR verabschiedet sich. Bis dahin und ciao.